I think when NAFTA was originally drafted, it was, I think it was quick to the table, and I think companies have learned the loopholes within it, and it's proven to be an agreement that's not right for workers. And I think that's why it's time for a better NAFTA. Personally, I work in healthcare, but it's not just a healthcare issue. We have so many sectors affected by that, and when we come together, it just builds our union and it builds solidarity. In the auto industry alone, we've closed 4 manufacturing plants. In the United States, they've closed 10. In Mexico, they've opened 8, and they're opening 2 more. The BMW plant that opens next year, the workers are going to make $1.10 an hour. Workers in Canada lost their jobs. Workers in the United States lost their jobs. Workers in Mexico got the job, but they were never compensated. So you can't have a free trade agreement where one of the parties is completely exploited. Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est avec l'immense énergie qu'on va rentrer à l'intérieur. On va tout faire pour les convaincre de nous écouter, puis surtout leur dire qu'on a un message. Allons-y pour nos travailleurs. On a appris ce matin, on a eu un briefing de, si on peut dire, de Unifor sur c'est quoi les enjeux dans les différents secteurs. Vu qu'Unifor représente 23 secteurs d'activité, c'est certain que l'ALENA va toucher plusieurs secteurs au niveau d'Unifor. Donc, un des enjeux principaux des négociations de l'ALENA, c'est la propriété étrangère au niveau des compagnies de télécom. On se doit absolument de renforcer ces règles-là pour protéger le contenu canadien, protéger les emplois ici au Canada et en même temps, protéger, c'est une question de sécurité nationale. C'est une compagnie de télécom qui vient ici, qui a droit d'avoir de regard sur qu'est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils peuvent enregistrer. On parle carrément à ce moment-là de sécurité nationale au niveau des télécoms. Across the Atlantic, we've had anywhere between 11 and 32% tariffs put on mills throughout Atlantic Canada. So we had a number of meetings today with MPs, and in particular, we did get an opportunity to meet with Minister Carr. He has broad interest, obviously, in what's happening with softwood lumber, and we had a good chance to talk to him about the importance of a fair softwood lumber deal for our members in the forest sector. Du côté aluminium, même les économistes dans notre région, pour ne pas les nommer, me disaient que je m'inquiétais pour rien, l'aluminium ne sera pas touché. Donc là, présentement, ce que je vois, c'est que je suis bien content d'une chose, c'est que du côté Unifor, on l'a pris au sérieux, puis on est à l'aube de vivre ce que le bois d'œuvre a vécu avec l'aluminium, donc il faut être proactif, puis c'est clair et net que moi, ce que je m'attends à ça, c'est qu'on maintienne la pression pour garder ce qui a été acquis, puis de conserver, puis de maintenir, parce que c'est des jobs de qualité qu'on représente, puis l'incidence aussi. Hein. Un job comme chez nous, c'est en région, c'est 7 à 8 jobs directs et indirects en entour. We've seen an erosion of jobs, good paying jobs, to other jurisdictions. We've seen a dispute resolution system that doesn't necessarily work for Canadian firms. And we've basically seen an erosion of a good deal of our manufacturing sector. We're fighting back, we're talking to politicians, we're making sure that at provincial and federal levels that politicians come out strong and that they offer real remedies and relief while this gets fought out, and that means a way to offset the kinds of duties that are being imposed by Donald Trump. Canada has oil, electricity, water, all the things that the United States desperately needs. So for him to pick a fight with us makes no sense, either philosophically or economically. So the work that Unifor is doing this week is incredibly important, and I don't think that I understood the magnitude of the importance until I was actually here, and understanding that the people that we're talking to that are actually doing the negotiating of NAFTA don't truly understand, and they're not getting a true picture of what workers are going through in Mexico. Agradecemos a Unifor que nos haya invitado, porque intercambiando ideas con ellos, se dieron cuenta que era necesario que el gobierno canadiense, así como los ciudadanos, supieran de viva voz lo que está ocurriendo en México. La mayoría de los mexicanos han sido afectados por este modelo de libre comercio, porque la industria nacional ha disminuido su presencia en nuestro país. Bueno, significó el TLC la caída de los salarios,
Los salarios ahora representan 75% menos de lo que era antes del tratado. Ha significado que México es uno de los países con más bajos salarios del mundo. A better NAFTA is better for working class people in Canada, the United States, and Mexico. It's about fairness. It's about workers having a decent standard of living. It's about sharing the wealth. So a NAFTA done properly should be the template for the rest of the world as it relates to trade. Trade with a social conscience. Corporations and the 1% have done incredibly well over the last few decades. This time, a trade agreement that we negotiate with other countries, and in fact, every trade agreement that we negotiate with other countries should put workers first, should put the people first. Canadians are not going to be bullied anymore. We're not going to have one country dictate what the outcome is going to be, the trade agreement between U.S., Mexico, and Canadian. Les négociateurs canadiens doivent être sensibles aux revendications de la population canadienne et le gouvernement doit continuer à se tenir debout. Je pense que c'est tellement important cet enjeu-là. On a perdu 500 000 emplois manufacturiers parce que la dernière entente n'était pas à la hauteur. Donc, c'est pas vrai qu'on va renouveler une entente qui va faire en sorte qu'on va s'appauvrir, que les travailleurs vont tirer vers le bas avec une économie globalisée qui fait en sorte que c'est toujours la concurrence. On va enrichir, puis les travailleurs qui travaillent au Mexique à 65 cents parce que de l'heure, parce qu'il n'y a pas de standard qui protège ces droits-là. Aujourd'hui, pendant cette nouvelle ronde de négociations, Unifor est encore là pour défendre les intérêts des travailleurs et de l'économie. On ne va pas se laisser dicter et détruire notre économie du Québec et du Canada pour faire plaisir à Trump. The federal government proposed the most aggressive, progressive labor reform language ever put forward in a trade deal. I don't believe that the federal government would be halfway near where they are right now on labor standards particularly if Unifor wasn't doing what they're doing.